लिए हुकूमत पाकिस्तान की हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी स्कीम का फायदा उठाया, जो देता है कम आमदनी वाले अफराद को 20 लाख तक का कर्जा और 5 से 20 साल में आसान माहाना इकसात के जरिए कर्ज वापसी की सहूलत। यू बैंक होम लोन, बुनियाद से तकमील तक। Your attitude, Darren Sunny by Aslam O Alikum. उजली दुलाइया वे, पावर शाइन ना लाइया वे, पावर शाइन। जब कपड़े लगे बिल्कुल न्यू, तो फिर दूसरा पाउडर क्यों? उजली दुलाइया वे, पावर शाइन ना लाइया वे, कमांडर पावर शाइन, पावर शाइन, पावर शाइन। गोल्डन फ्यूजी इंस्टेंट गीजर ने कर दी है आसानी, बिना इंतजार फौरी गर्म पानी। गोल्डन फ्यूजी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संभाले, प्रोडक्ट्स हमारे। Simply Sufi, add new flavors to life. नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके साथ सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। Your attitude, Darren Sunny by Aslam O Alikum. न्यू फोन 4G की नई वीकली हेवी इंटरनेट ऑफर, जिसके आगे सब लगे हल्का। मिले पूरे हफ्ते के लिए 14 GB इंटरनेट। अभी *270# मिलाओ पाकिस्तानी। So it appears it's a good pitch. The second question to you, all three of you, is one of my favorite bowlers is not getting picked up for New Zealand. Kyle Jamieson. I mean, he's 6'8". The way he bowled against you guys and the way he, in New Zealand, he was unplayable. एस्पेस पे कामयाब नहीं, वो लंबा भी है, बाउंस भी मिलता है, सीम भी। बिल्कुल, उसको इसलिए भी रेट करते थे कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो मे बी एशियन कंडीशन में शायद वो अपने दूसरे बॉलर्स पे ज़्यादा डिपेंड करें। एक थोड़ा सा तेज़ बॉलर, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बाउंस को यूटिलाइज नहीं कर रहे। दो उनके मेन बॉलर हैं, बोल्ड सदीक जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने क्रिकेट खेली है ऑल राउंड द वर्ल्ड, और तीसरा नॉर्मली जो बॉलर वो यूज़ करता है जो थोड़ा 150 के करीब करता हो। पहले लोकी फर्गसन थे, तो उनकी जगह अब लेके आए एडम मिलने को, ताकि इन द मिडिल ओवर्स वो आके अटैक कर सकें, बाउंसर्स को यूज़ कर सकें रिवर्स के लिए भी। And then they have two very good spinners. I think वो हम उनको just hold up there. We've got Adam Mills with us. Let's listen in. Sure, you never wish ill on a teammate, but the injury to Lockie has given you a fantastic opportunity in this tournament. Yeah, obviously hard luck for Lockie. Very fortunate for me, but sort of feeling for him sort of not being able to, I guess, partake in any of the tournament whatsoever. But yeah, pretty fortunate for me to get the run and play last game as well. How did you feel your belated entry into the tournament went against India? Yeah, well, it was a pretty rough start. Drop catch and 15 off the first over wasn't ideal, but managed to drag it back. And I think the help of the senior guys and Tim and Trent and the way the spinners bowled has sort of really kept them at check and enabled me to sort of be more aggressive through that middle and bowl well. You've had a pretty good time of it in T20, and recent experiences in England have gone very well. Is that the kind of thing that helped you after that difficult start? Yeah, I think so. I think in 2020 in general, you can have a bad start, but you've still got sort of 2 or 3 overs to drag it back. So you've always an opportunity to pick up wickets or just restrict the run rate. So you just sort of stay in the game and sort of not give up after 1 over. Sure, the team is hugely confident after that win against India. Is the key today against Scotland to bring that same kind of intensity and focus? Yeah, absolutely. Obviously, with India, it's always an exciting prospect, and the crowd was there and a lot of energy. But we need to bring that sort of energy to all our games. It's sort of in a tournament like this, every game's a must-win. So yeah, we have to bring a lot of energy to this game as well. And these grounds, this part of the world, your experiences in IPL, is that going to stand you in good stead? Yeah, I think so. I mean, I only played sort of 3 games over here for the IPL, but just being around the environment and sort of knowing the wickets. But in general, you just sort of got to play it as you see it and sort of assess it as you go.
and 29 now, I think I'm right in saying. But you seem to have come through injury problems that you might have had in the past and given yourself a consistent run. How much has that helped? Yeah, it's been huge over the this year really. It's been a big stepping stone in terms of consistent cricket, which just allows you to sort of get in a bit of rhythm and get a bit of form, which is nice. And tournament developing now, we're coming to the sharp end. New Zealand only played 2 games. How much are you somebody who likes to keep an eye on what's going on elsewhere in the group, or are you very much focused on what you're doing? I think mainly focused on what we need to do. Like I said, it's with a short, sharp tournament like this, you need to put the ownership on each game as it comes and win those and put yourself in the best possible position to go through to the semis. Good luck today. There you have it now. एक सवाल है वकार 7 मैचेस हुए इस टूर्नामेंट में अभी तक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6 दफा जो टीम टॉस जीती है 7 में से 6 दफा वो जीती तकरीबन नहीं एग्जैक्टली और 1 दफा सिर्फ अफगानिस्तान है जो हारी है टॉस जीतने के बावजूद भी. सो विनिंग द टॉस is apparently the key here. Is it for the afternoon games also or only like a? That's a good point. That I don't have that stat. Evening games में definitely देखा है कि second time बैटिंग बहुत आसान हो जाती है. So it's a toss is just very simple कि जो टीम जीतेगी वो बॉलिंग करेगी. दोपहर वाले में I still feel कि दोनों टीमों को बराबर है. शाम वाली को फिर भी एटलीस्ट उनको ये होता है कि उनके पास टारगेट समझ आ जाती है, सामने आ जाती है. लेकिन इस पिच पे I feel कि it will be pretty even. But my question, how does the condition of the pitch change with sunset? मतलब सूरज उलूब हो गया तो पिच ने behave करना change कर दिया कैसे? नहीं पिच नहीं behave करती है, बॉल behave करता है ज़्यादा. Right. ये बॉल conditions जब hot weather से suddenly जब आपका temperature गिरता है तो बॉल भी swing उसके साथ होना शुरू हो जाता है. Right. और lights जो effects है उसमें से थोड़ी सी जो humidity है वो भी बढ़ जाती है. Don't forget कि सिर्फ सूरज से ही नहीं बढ़ती है. But with the lights also, the humidity increases and the ball started swinging also. So I feel कि नया ball crucial होता है. Doesn't matter दोपहर का. और इस pitch पे especially जो नासिर ने बताया कि it is hard and it's got a lot of bounce और वसीम भाई जैसे बोल रहे थे ना कि 190 chase हो गया था 17 overs में. So I mean that is probably the best pitch. If it plays the way the score suggests, I think it will be a good game. It will be a good game, and you know what? I promise you, this is going to be a great break. We'll see you on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. This is the Pavilion. See you later. Welcome back to Game on Hay. We're going to focus now on the game between New Zealand and Scotland. The toss will be coming up soon. Action will be starting there in Dubai in around about 35 minutes time or so. Now for New Zealand, of course, they just want another win. They've got 1 win out of 2. They've got 3 matches left against what should be classed as lesser opposition. You take nothing for granted, as we say every time. But they need all those points. They want all those points. Their final game, by the way, will be against Afghanistan, who of course are playing India today. But today is all about winning. That's the first thing. Be ruthless, take on the opposition, whoever's in front of you, try and win the game, and maybe about upping that net run rate as well, keeping an eye on that. Of course, I think that will be very crucial because potentially Afghanistan, India, New Zealand can come up against each other with a tie for the semi-final. So Afghanistan's net run rate went out of the roof when they played Scotland. So I guess New Zealand would be looking at that, not only winning this match, but winning it much comfortably. It has to be the aim. You win the game first, but you try in the process of doing it as convincingly as possible. Obviously New Zealand have star players, Kane Williamson as their captain, one of the best 4 or 5 batsmen in the world in every format or any format. He is key. They've come across a man, Daryl Mitchell, who used to be in the middle order. Very good all-rounder. Could have been a rugby player, as so many Kiwis are. Could have been a rugby player, could have been middle order. But in this competition, they've given him the task of opening, and he's responded rather well, actually. Yes, it's quite incredible that Kane Williamson has just made 20-30 odd runs. Convoy, we have not seen much of him, and still New Zealand has got those important points. So they have got a lot of depth in that batting lineup, and Daryl Mitchell adds much more value in that top order.
and give stability and that power at the top. राशिद भाई इनके बारे में नहीं अच्छे प्लेयर ने सिलेक्ट किया कि रॉफ टेलर के बाद उनको ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि लेके चल सके और एज ओपनर या वन डाउन या 4 नंबर पे और बैटिंग उनका बहुत अच्छा है, हाइट अच्छी है जो लाइक कैप्टन की तरह है। तो बैटिंग इनके न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेयर हैं हर फॉर्मेट में जो खिलाते हैं उसके मुताबिक ये खिलाते हैं। तो मिचेल भी इसी टाइप के प्लेयर हैं जो कि गेम को चेंज करने की पूरी सलाहियत है, इसीलिए ये टीम डेंजरस है कंपटीशन जीतने के लिए। भी क्वालिफाई नहीं किया लेकिन इस टीम की जो स्पिन अटैक है या फास्ट बॉलिंग अटैक है और ये बैट्समैन खुद भी जो है इनमें पूरी सलाहियत है कि ये इवेंट के ऊपर तक टॉप तक जा सकते हैं, लाइक सेमीफाइनल में चांसेस हैं, फाइनल में भी, और जीतने की भी सलाहियत इस टीम के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, और अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि इवन दो के टॉल हैं और बाउंसी पिच बैलेंस भी हम लो भी रह रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर हम वेस्ट और ऐसे पिचेस पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है न्यूजीलैंड का या ऑस्ट्रेलियन का जो मोस्टली बैक फुट पे खेल रहे होते हैं, लेकिन ये एडजस्ट जो किया है उन्होंने पिछले मैच में वो जबरदस्त है। So anyone from this side that who wants to talk about Mitchell? Well, I mean, the idea of going from middle order to opening, one of the great strengths of New Zealand as a team for years now has been the willingness for people to take responsibility and to do things that they might not be in their comfort zone. On this occasion, he's come from the middle order as an all-rounder, been asked to open, goes, yes please, I'll have a crack at that, and that 49 against India, they weren't under pressure, it was only a small target, 111, but they were keen to get on with it, and it was very dominant. Well, to be keen, to be fair about the New Zealand team itself, it's a team that believes in themselves. Sometimes we look at them and we think that they look like the underdogs at times, but they've always fought their way back. I think they played a lot of passion. They're a good feeling team. There's a lot of things that they do well. Today, they'll need to win convincingly against Scotland, which I think they will. Should do. Should do. Okay. How about I mean, here's a man who once made 47 was it in a test match was asked, would you like to go up the order? And I said, no, I know my place. I know my place. I think overall, if you see all the teams in the world, I think New Zealand have proved with tiny population, number one test ranking, and always been there in ODIs and still in T20. They've proven that they have balanced side. They have the problem in the past, no spin, but Sodhi, I like him. He's a wonderful wicket taker with Sentinel. So 3 seamers, they have pace, they have good spin, and a few effective T20 players like Guptill. Conway is very effective in the middle order. Mitchell, then Williamson. Conditions like this where the total is like 160, they are very effective players because Williamson, not that high strike rate, but very effective when it comes to total of 160, 155. I think they have a very good chance cruising all the way. I mean, the spinners, just look at the figures again. Santner against India, none for 15 from his 4. Sodhi 2 for 17 from his 4. I mean, that destroyed the game. I mean, others contributed as well. I mean, Bolt and Southey are very handy with the new ball. But the spin seems to be so important to all the best teams have spinners who are doing a job both with the economy and taking wickets. It is. I mean, look, we have seen the other day against Pakistan, the struggle against seam, pace, the Indians, and then the struggle against spin. I think this time they are in a different mood. No clue. They can't take pace. They can't negotiate spin. I don't know how they're going to survive even today against Afghanistan with 3 world-class spinners. So अजहर भाई, अगर न्यूजीलैंड ने अपना रन रेट ऊपर करना है, क्या आपको लगता है बेहतर स्ट्रैटेजी होगी पहले बैटिंग करके बड़ा टोटल पोस्ट करें और उनको जल्दी आउट करें, या उनको जल्दी आउट करके उस टोटल को बहुत तेजी से ज्यादा बेहतरी कहाँ से नेट रन रेट में वो ला सकते हैं? देखिए, बेहतरी तो ऐसी आएगी कि अगर आप चेस करते हैं तो कम ओवर में चेस करना है तो उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैच जीतना।
ٹھیک ہے کہ آپ اس ٹیم کو لائٹلی نہیں لے سکتے, آپ کو میچ جیتنا پڑے گا. جو ہم ڈیرن میچل کی بات کر رہے تھے نا, تو ڈیرن میچل منرو کے نہ ہونے سے ان کے پاس اوپنر نہیں تھا, تو میچل ان کو مڈل آرڈر میں کھیل رہے تھے, انہوں نے ان سے اوپن کرائی. اور T20 فارمیٹ میں آئی تھنک دا بیسٹ پلیئرز ٹو بیٹ ایٹ ٹاپ آف دی آرڈر, کہ وہاں پہ جو ہے نا بال بھی اچھا آتا ہے اور اس میں آپ رنز بنا سکتے ہیں. نیچے سلو لو پچز پہ جو ہے نا اور زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ کہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے کہ ان میں فائر پاور ہے. اگر اوپر سے چلتے ہیں, یا جس طرح ہم نے بات کی ڈیرن میچل کی, تو ان کے پاس ایسے پلیئر ہیں جو کہ گیم کو اپوزیشن سے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن سیم ٹائم میں آپ نے اس چکر میں آپ میچ جیتنا جو ہے نا, پہلے آپ میچ کی کنڈیشن اور پچ کی کنڈیشن کو اسیس کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے. پہلے 5-6 اوور آپ کو نارمل کرکٹ کھیلنی پڑے گی, اینڈ دین آپ کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اپنے رن ریٹ کو. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور عمر جلدی سے یہ پوچھوں گی, لاکی فرگوسن انجرڈ ہوئے, اس کے بعد بھی یہ یونٹ بڑی اسٹرانگ نظر آئی ہے. اوور آل ان کے تھنک ٹینک اور جو سلیکشنز کی اس ٹیم کی, یہ بھی بڑی اچھی چیز نظر آئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جس طرح ملنے آیا واپس, اس نے جس طرح کم بیک کیا تو بڑا زبردست نے اسپیل کیا, اور جس طرح اس نے وکٹیں لیے, تو میرے خیال سے نیوزی لینڈ کے بڑا اچھا سائن, اور اسپن اٹیک تو ان کے پہلے سے اسٹرانگ تھا. اور جہاں تک ہم نے پوائنٹ کی بات کی, تو میرے خیال سے نیوزی لینڈ پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا. اسٹریٹ اگر ان کو تینوں میچ جیتنے, اور وہ ٹاپ پہلے آلریڈی ان کے 2 پوائنٹس ہیں اور 3 اور جیتے, تو اٹس مین کہ وہ 6 پوائنٹ پہ آ جائیں گے. تو آئی تھنک ان پہ اتنا پریشر نہیں ہوگا. بہت ہی اچھا ہے. اور ابھی ہمیں جانا ہوگا ٹاس